Алиса в Зазеркалье, страница 118. Servant.Through. That would never do, I'm sure, said Alice. The governess would never think of excusing me lessons for that. If she couldn't remember my name, she'd call me Miss, as the servants do. Well, if she said Miss and didn't say anything more, then Ned remarked, of course you'd miss your lessons. That's a joke. I wish you had made it. Why do you wish I had made it? Alice asked. It's a very bad one. But the Ned only sighed deeply, while two large tears came rolling down its cheeks. You shouldn't make jokes, Alice said, if it makes you so unhappy. Then came another of those melancholy little sighs, после чего раздался еще один из этих печальных маленьких вздохов. Еще один печальный вздох. Melancholy. Melancholy, chilly, certainly. Унылый, подавленный, грустный, печальный, меланхоличный. Страница 119. And this time the poor Ned really seemed to have sighed itself away. И на этот раз бедный комар действительно, казалось, совсем выдохся. For when Alice looked up, there was nothing whatever to be seen on the twig. Потому что, когда Алиса подняла глаза, совсем ничего не было видно на ветке. На ветке никого не было. And as she was getting quite chilly with sitting still so long, и так как она уже совсем замерзла от сидения неподвижно так долго, she got up and walked on. Она поднялась на ноги и пошла дальше. She very soon came to an open field. Очень скоро она пришла к открытому полю. With a wood on the other side of it, на одном краю которого стоял лес. It looked much darker than the last wood. Выглядел он гораздо мрачнее, чем последний лес. Лес, через который она только что шла. Dark, темный, черный, мрачный, угрюмый. And Alice felt a little timid about going into it. И Алиса слегка робела заходить в него. However, on second thoughts, she made up her mind to go on. Тем не менее, подумав еще раз, после вторых мыслей, она решила идти дальше. For I certainly won't go back. Ведь я точно не вернусь, не пойду назад. She thought to herself, and this was the only way to the eighth square. Подумала она про себя, а это единственный путь к 8-й клетке. Melancholy, chilly, certainly. Then came another of those melancholy little sighs, and this time the poor Ned really seemed to have sighed itself away, for when Alice looked up, there was nothing whatever to be seen on the twig, and as she was getting quite chilly with sitting still so long, she got up and walked on. Страница 120. She very soon came to an open field with a wood on the other side of it. It looked much darker than the last wood, and Alice felt a little timid about going into it. However, on second thoughts, she made up her mind to go on. For I certainly won't go back, she thought to herself. And this was the only way to the 8th square. This must be the wood. Это должно быть тот самый лес. She said thoughtfully to herself. Сказала она задумчиво про себя. Where things have no names. Где у вещей нет названий. I wonder what will become of my name when I go in. Интересно, что станет с моим именем, когда я в него войду? I shouldn't like to lose it at all. Мне бы отнюдь не хотелось потерять его. Because they'd have to give me another. Потому что им пришлось бы дать мне другое.
and it would be almost certain to be an ugly one. Оно почти наверняка было бы ужасным. But when the fun would be trying to find the creature that had got my old name. Но тогда как интересно было бы попытаться найти создание, которое получило бы мое старое имя. That's just like the advertisements, you know, when people lose dogs. Это как объявление, понимаете, когда люди теряют собак. To advertise, помещать объявление. Advertisement, объявление, реклама. Answers to the name of Dash had on a brass collar. Отзывается на имя Dash на шее, медный ошейник. Dash, рывок, стремительное движение. To have on, быть одетым во что-либо. Just fancy calling everything you met Alice till one of them answered. Только представьте называть каждого, кого встречаешь, Алисой, пока, наконец, кто-то один из них не отзовется. Only they wouldn't answer at all, if they were wise. Только они бы вовсе не стали отвечать, если они были бы благоразумны. Wise, мудрый, благоразумный, здравомыслящий. Страница 121. Ugly advertisement brass. This must be the wood, she said thoughtfully to herself, where things have no names. I wonder what will become of my name when I go in. I shouldn't like to lose it at all, because they'd have to give me another, and it would be almost certain to be an ugly one. But then the fun would be trying to find the creature that had got my old name. That's just like the advertisements, you know, when people lose dogs. Answers to the name of Dash had on a brass collar. Just fancy calling everything you met Alice till one of them answered, only they wouldn't answer at all if they were wise. She was rambling on in this way when she reached the wood. Таким образом, она продолжала болтать, когда подошла к лесу. To ramble, гулять, бродить, без определенной цели. Болтать о пустяках, молоть вздор. Way, путь, дорога, способ, манера, образ действия. It looked very cool and shady. Он выглядел очень прохладным и тенистым. Shade, тени. Well, at any rate, it's a great comfort. Ну, во всяком случае, это большое облегчение, утешение. She said as she stepped under the trees, сказала она, вступив под сень деревьев. After being so hot to get into what? После того, как мне было так жарко зайти во что? She went on, rather surprised at not being able to think of the word. Продолжила она, довольно изумленная тем, что она не могла вспомнить это слово, подумать об этом слове. I mean to get under this, you know. Я хотела сказать, зайти под это. Putting her hand on the trunk of the tree. Положив свою руку на ствол дерева. What does it call itself, I wonder? Страница 122. Как оно само себя называет, хотелось бы мне знать. I do believe it's got no name. Я уверена, что у него нет имени. Why, to be sure, it hasn't. Но, конечно же, у него его нет. Rambling trunk itself. She was rambling on it this way when she reached the wood. It looked very cool and shady. Well, at any rate, it's a great comfort, she said as she stepped under the trees. After being so hot to get into what? She went on, rather surprised at not being able to think of the word. I mean to get under this, you know, putting her hand on the trunk of the tree. What does it call itself, I wonder? I do believe it's got no name. Why, to be sure, it hasn't. She stood silent for a minute, thinking. Она стояла молча с минуту, раздумывая. Then she suddenly began again. Затем она внезапно начала снова.
Then it really has happened after all. Значит, это действительно случилось в конце концов. And now, who am I? Итак, кто же я? I will remember if I can. Я вспомню, если смогу. I'm determined to do it. Я полна решимости сделать это. But being determined didn't help much. Но пребывание решительной, решимость не очень-то помогла. And all she could say after a great deal of puzzling was... И все, что она смогла сказать после продолжительного ломания головы, было... Пазл, загадка, головоломка. I know it begins with L. L. Я знаю, что оно начинается с L. Just then a fawn came wandering by. Как раз в этот момент неторопливо появился молодой олень. It looked at Alice with its large, gentle eyes. Он смотрел на Алису большими кроткими глазами. But it didn't seem at all frightened, но, казалось, вовсе не был напуган. Here then, сюда, here then, Alice said, as she held out her hand and tried to stroke it, сказала Алиса, протянув руку и попытавшись погладить его. But it only started back a little and then stood looking at her again. Но он только немного отпрянул и затем снова остановился и посмотрел на нее. To start back, отскочить назад, отпрянуть. To stand, стоять, остановиться. Determined, great deal, fawn, wandering. She stood silent for a minute thinking, then she suddenly began again. Then it really has happened after all, and now who am I? I will remember if I can. I am determined to do it. But being determined didn't help much, and all she could say after a great deal of puzzling was, L, I know it begins with L. Just then a fawn came wandering by. It looked at Alice with its large, gentle eyes, but didn't seem at all frightened. Here then, Alice said as she held out her hand and tried to stroke it. But it only started back a little and then stood looking at her again. What do you call yourself? Как ты себя называешь? The fawn said at last. Сказал молодой олень наконец. Such a soft, sweet voice it had. Какой нежный, мелодичный голос у него был. Soft, мягкий, нежный, sweet, сладкий, мелодичный, благозвучный. I wish I knew. Хотелось бы мне знать, thought poor Alice, подумала бедная Алиса. She answered rather. Страница 124. Such sweet wound, sadly. Nothing just now. Она ответила довольно печально. Сейчас никак. Think again. Подумай снова. It said that won't do. Это имя не подойдет. Alice thought, but nothing came of it. Алиса подумала, но ничего из этого не вышло. Please, would you tell me what you call yourself? Пожалуйста, не скажете ли вы мне, как вы себя называете? She said timidly, робко спросила она. I think that might help a little. Я думаю, это могло бы немного помочь. I'll tell you if you move a little further on. Я скажу тебе, если ты продвинешься немного дальше, the fawn said. I can't remember here. Здесь я не могу вспомнить. Such sweet wound. What do you call yourself? The fawn said at last. Such a soft, sweet voice it had. I wish I knew, thought poor Alice. She answered rather sadly, nothing just now. Think again, it said, that won't do. Alice thought, but nothing came of it. Please, would you tell me what you call yourself? She said timidly, I think that might help a little. I'll tell you if you move a little further on. The fawn said, I can't remember here. Clasp, lovingly, human. So they walked on together through the wood.
Так они пошли дальше вместе по лесу. Alice, with her arms clasped lovingly round the soft neck of the fawn. При этом Алиса ласково обнимала руками мягкую шею молодого оленя. To clasp — застегивать на пряжку и тому подобное. Пожимать, обнимать. To clasp round — обвивать. Till they came out into another open field. Пока они не вышли на другое открытое поле. Страница 125. And here the fawn gave a sudden bound into the air. И тут молодой олень внезапно подпрыгнул в воздух and shook itself free from Alice's arms и освободился из рук Алисы. To shake — трясти, встряхивать. Free — свободный, вольный. I'm a fawn, я олень, it cried out in a voice of delight. Воскликнул он восторженным голосом. Delight — удовлетворение, удовольствие, наслаждение, восхищение, восторг. And dear me, you're a human child. О боже мой, ты же человеческий ребенок. A sudden look of alarm came into its beautiful brown eyes. Внезапно тревожное выражение появилось в его прекрасных карих глазах. Look — взгляд, выражение brown — коричневый, бурый, карий о глазах. And in another moment it had darted away at full speed. И в следующий момент он бросился прочь со всех ног. Dart — стрела, дротик, рывок, бросок. To dart — помчаться стрелой, ринуться, метнуться. Speed — скорость, быстрота. At full speed — полным ходом, на полной скорости. Clasp — lovingly human. So they walked on together through the wood. Alice, with her arms clasped lovingly round the soft neck of the fawn, till they came out into another open field. And here the fawn gave a sudden bound into the air, and shook itself free from Alice's arms. I'm a fawn, it cried out in a voice of delight. And dear me, you're a human child. A sudden look of alarm came into its beautiful brown eyes, and in another moment it had darted away at full speed. Alice stood looking after it. Алиса стояла и смотрела ему вслед, almost ready to cry with vexation at having lost her dear little fellow traveler so suddenly. Страница 126. Vexation, finger post, divide. Почти что готовая расплакаться от досады из-за того, что она потеряла своего дорогого попутчика так неожиданно. However, I know my name now. Однако теперь я знаю свое имя. She said. That's some comfort. Это хоть какое-то утешение. Alice, Alice, I won't forget it again. Алиса, я больше не забуду его. And now, which of these finger posts ought I to follow, I wonder? А теперь, по какому же указателю мне теперь пойти, хотела бы я знать. Finger — палец, post — столб. Finger post — указательный столб на развилке дороги, часто в виде пальца. It was not a very difficult question to answer. Ответить на этот вопрос было не очень трудно, as there was only one road through the wood, так как там была только одна дорога через лес, and the two finger posts both pointed along it, и два указателя оба указывали в одном направлении вдоль дороги. I'll settle it, я приму решение. Alice said to herself, when the road divides and they point different ways. Когда дорога будет разветвляться, делиться, и они будут указывать в разные стороны. Vexation, finger post, divide. Alice stood looking after it, almost ready to cry with vexation at having lost her dear little fellow traveler so suddenly. However, I know my name now, she said. That's some comfort. Alice, Alice, I won't forget it again.
And now which of these finger-posts ought I to follow, I wonder? It was not a very difficult question to answer, as there was only one road through the wood, and the two finger-posts both pointed along it. I'll settle it, Alice said to herself, when the road divides and they point different ways. Страница 127. Likely, believe, how do you do? But this did not seem likely to happen, но это оказалось вряд ли случится. Likely, вероятный, возможный. She went on and on a long way. Она продолжала идти все дальше и дальше, довольно долго. But wherever the road divided, there were sure to be two finger-posts pointing the same way. Но каждый раз, когда дорога делала развилку, там обязательно стояли два указателя, указывающие в одну и ту же сторону. Sure, уверенный, обязательный, непременный. One marked to Tweedledum's house and the other to the house of Tweedledee. На одном значилось дому Твидлдама, а на другом к дому Твидлди. I do believe, я совершенно уверена, said Alice at last, сказала Алиса наконец, that they live in the same house, что они живут в одном и том же доме. I wonder, I never thought of that before. Интересно, почему я ни разу не подумала об этом раньше? But I can't stay there long, но я не смогу остаться там надолго. I'll just call and say how do you do. Я только загляну и скажу здравствуйте, and ask them the way out of the wood, и спрошу у них, как выйти из этого леса, спрошу у них дорогу из этого леса. If I could only get to the 8th square before it gets dark, если бы я только смогла добраться до 8-й клетки, прежде чем стемнеет. Likely, believe, how do you do? But this did not seem likely to happen. She went on and on a long way, but wherever the road divided, there were sure to be two finger-posts pointing the same way, one marked to Tweedledum's house, and the other to the house of Tweedledee. I do believe, said Alice at last, that they live in the same house. I wonder, I never thought of that before, but I can't stay there long. I'll just call and say how do you do, and ask them the way out of the wood. If I could only get to the 8th square before it gets dark. Страница 128. Suddenly, moment, recover. So she wandered on, talking to herself as she went. Так что она пошла дальше, разговаривая с собой по дороге, пока она шла. Till, on turning a sharp corner, she came upon two fat little men и шагала до тех пор, пока, свернув на крутом повороте, она не натолкнулась на двух приземистых толстячков, на двух толстых коротышек. Little маленький, небольшой о размере, невысокий, небольшого роста. So suddenly that she could not help starting back. Да так неожиданно, что она не смогла удержаться, чтобы не отшатнуться. Cannot help doing something. Быть не в состоянии удержаться от чего-либо. But in another moment she recovered herself. Но в следующий момент она пришла в себя. To recover, получать обратно, возвращать себе, приходить в себя. Feeling sure that they must be. Чувство уверенность, что это должно быть, были. Suddenly, moment, recover. So she wandered on, talking to herself as she went, till on turning a sharp corner, she came upon two fat little men, so suddenly that she could not help starting back, but in another moment she recovered herself, feeling sure that they must be. Chapter 4. Глава 4. Tweedledum and Tweedledee. Tweedledum и Tweedledee. Embroidered column others. They were standing under a tree. Они стояли под деревом.
each with an arm around the other's neck. Каждый обнимал другого за шею, и у каждого была рука вокруг шеи другого. And Alice knew which was which in a moment, и Алиса узнала, кто из них был кем в одно мгновение, because one of them had dumb embroidered on his collar, and the other D, потому что у одного из них на воротничке было вышло дам, а у другого D. I suppose they've each got twiddle round at the back of the collar. Думаю, что у каждого из них вышло twiddle позади на воротничке, на задней стороне воротника. She said to herself, подумала, сказала она про себя. Embroidered collar others. They were standing under a tree, each with an arm around the other's neck, and Alice knew which was which in a moment, because one of them had dumb embroidered on his collar, and the other D. I suppose they've each got twiddle round at the back of the collar, she said to herself. Alive, written, waxwork, know-how. They stood so still that she quite forgot they were alive. Они стояли так неподвижно, что она совсем забыла, что они живые. And she was just looking around to see if the word Tweedledee was written at the back of each collar, и она как раз собиралась заглянуть им за спины, чтобы узнать, написано ли слово Твидл сзади на каждом воротнике. When she was startled by a voice coming from the one marked dumb, когда она была испугана голосом, который исходил от того человечка, который был помечен вышивкой дам. If you think we are waxworks, если ты думаешь, что мы восковые фигуры, wax, воск, waxwork, лепка из воска, восковая фигура, he said, you ought to pay, you know, тебе следовало бы заплатить, знаешь ли. Waxworks weren't made to be looked at for nothing. Know-how. Восковые фигуры не для того изготавливали, чтобы на них за даром глазели. Нет, ни в коем случае. For nothing. Зря, без пользы, даром. Alive, written, waxwork, know-how. They stood so still that she quite forgot they were alive, and she was just looking round to see if the word Tweedledee was written at the back of each column, when she was startled by a voice coming from the one marked dumb. If you think we are waxworks, he said, you ought to pay, you know. Waxworks weren't made to be looked at for nothing, know-how. Страница 131. Contrariwise от ticking. Contrariwise совсем наоборот. Added the one marked D. Добавил тот, который был помечен D. If you think we are alive, you ought to speak. Если ты думаешь, что мы живые, тебе бы следовало заговорить. I'm sure, I'm very sorry. Поверьте, я уверена, мне очень жаль. Was all Alice could say. Вот все, что смогла сказать Алиса. For the words of the old song kept ringing through her head like the ticking of a clock, потому что у слова старой песни продолжали звучать у нее в голове, подобно тиканью часов. To ring, звенеть, звучать, раздаваться. And she could hardly help saying them out loud. И она едва могла сдержаться, чтобы не произнести их вслух. Contrariwise от ticking. Contrariwise added the one marked D. If you think we are alive, you ought to speak. I'm sure, I'm very sorry, was all Alice could say, for the words of the old song kept ringing through her head like the ticking of a clock, and she could hardly help saying them out loud. Tweedledum and Tweedledee, Tweedledum и Tweedledee agreed to have a battle, договорились устроить поединок. To agree, соглашаться, договариваться. Battle, битва, сражение, поединок, схватка между двумя участниками. For Tweedledum, said Tweedledee,
потому что Tweedledum, как заявил Tweedledee, had spoiled his nice new rattle, испортил его хорошую новую погремушку. Rattle — треск, грохот, погремушка детская. Just then flew down a monstrous crow. Как раз в этот момент громадный ворон слетел на них. Monstrous — чудовищный, безобразный, гигантский, исполинский. As black as a tar barrel, такой же черный, как смоль, как бочка с дегтем. Which frightened both the heroes so, который так напугал обоих героев, they quite forgot their quarrel, что они совершенно забыли о своей ссоре. Monstrous crow heroes quarrel. Tweedledum and Tweedledee agreed to have a battle, for Tweedledum said Tweedledee had spoiled his nice and new rattle. Just then flew down a monstrous crow as black as a tar barrel, which frightened both the heroes so, they quite forgot their quarrel. I know what you're thinking about. Я знаю, о чем ты думаешь, said Tweedledum, but it isn't so, no how. Но это не так, никоим образом. Contrariwise, совсем наоборот, continued Tweedledee, продолжил Tweedledee. If it was so, it might be. Если это было так, то это могло бы быть. And if it were so, it would be. И если бы это было так, то оно было бы. But as it isn't, it ain't. Но так как это не так, это не так. That's logic. Это логика. I was thinking, я думала, Alice said very politely, сказала Алиса очень вежливо. Which is the best way out of this wood is getting so dark. Какой самый лучший путь, который ведет из этого леса, становится так темно. Would you tell me, please? Не скажете ли вы мне, пожалуйста? Continued Logic politely. I know what you are thinking about, said Tweedledum, but it isn't so nohow. Contrariwise, continued Tweedledee. If it was so, it might be, and if it were so, it would be. But as it isn't, it ain't. That's logic. I was thinking, Alice said very politely, which is the best way out of this wood? Is getting so dark. Would you tell me, please? But the little men only looked at each other and grinned. Но невысокие мужчины и коротышки только переглянулись, взглянули друг на друга и ухмыльнулись. They looked so exactly like a couple of great schoolboys. Они были так сильно похожи на пару великовозрастных школьников. Great — великий, большой, огромный. That Alice couldn't help pointing her finger at Tweedledum and saying first boy, что Алиса не смогла удержаться от того, чтобы не ткнуть пальцем в Твидлдам и сказать «первый мальчик». No how, никоим образом. Tweedledum cried out briskly, живо выкрикнул Tweedledum, and shut his mouth up again with a snap, страница 134, и снова закрыл рот, аж зубы щелкнули щелчком. Snap — треск, щелканье, щелчок. Next boy, второй, следующий мальчик, said Alice, passing on to Tweedledee, сказала Алиса, переходя к Tweedledee. Though she felt quite certain he would only shout out contrariwise, and so he did, хотя она была совершенно уверена, что он только выкрикнет совсем наоборот, что он и сделал, так он и сделал. Exactly, schoolboy briskly. But the little men only looked at each other and grinned. They looked so exactly like a couple of great schoolboys that Alice couldn't help pointing her finger at Tweedledum and saying first boy. No, hi, Tweedledum cried out briskly and shut his mouth up again with a snap. Next boy, said Alice, passing on to Tweedledee, though she felt quite certain he would only shout out contrariwise, and so he did. Wrong, visit either difficulty. You've been wrong. Ты ошиблась, ты была не права, cried Tweedledum. The first thing in a visit is to say how do you do, and shake hands. Первое, что надо сделать, нанося визит, так это сказать здравствуйте и пожать руки.
visit, визит, посещение, пребывание в гостях. To shake, трясти, встряхивать, пожимать руку. And here the two brothers gave each other a hug. И в этот момент двое братьев крепко обнялись. Hug, крепкое объятие. To give somebody a hug, заключить кого-либо в объятия. And then they held out the two hands that were free to shake hands with you. И затем они протянули две руки, которые были не заняты, чтобы пожать ей руку. Free, свободный, независимый, незанятый, свободный. Alice did not like shaking hands with either of them first. Алисе не хотелось пожать руку одному из них первому. To like, любить, нравиться, хотеть, желать. For fear of hurting the other one's feelings, опасаясь задеть чувство другого. To hurt, причинять боль, задевать, обижать. So, as the best way out of the difficulty, she took hold of both hands at once. Поэтому в качестве наилучшего выхода из положения она взяла обе руки одновременно. Way, путь, дорога, положение, состояние. Way out, выход из положения. The next moment they were dancing round in a ring. В следующее мгновение все они танцевали, двигаясь по кругу. Ring, кольцо, круг. Wrong, visit, either, difficulty. You've been wrong, cried Tweedledum. The first thing in a visit is to say how do you do, and shake hands, and here the two brothers gave each other a hug, and then they held out the two hands that were free to shake hands with him. Alice did not like shaking hands with either of them first, for fear of hurting the other one's feelings, so as the best way out of the difficulty, she took hold of both hands at once. The next moment they were dancing round in a ring. This seemed quite natural, she remembered afterwards. Это казалось совершенно естественным, как она впоследствии вспоминала. And she was not even surprised to hear music playing. И она даже не удивилась, услышав, что играет музыка. It seemed to come from the tree under which they were dancing. Она, казалось, исходила от дерева, под которым они танцевали. And it was done, страница 136, as well as she could make it out by the branches rubbing one across the other. И создавалась она, насколько она могла разобрать, ветвями, которые терлись одна о другую. Like fiddles and fiddlesticks, словно скрипки и смычки. Natural, quite afterwards. This seemed quite natural, she remembered afterwards, and she was not even surprised to hear music playing. It seemed to come from the tree under which they were dancing, and it was done as well as she could make it out by the branches rubbing one across the other like fiddles and fiddlesticks. But it certainly was funny, но определенно это было очень забавно. Alice said afterwards, when she was telling her story, her sister, the history of all this, говорила Алиса впоследствии, когда рассказывала своей сестре историю обо всем этом, to find myself sitting, here we go round the mulberry bush, обнаружить, что я пою песенку, вот мы идем вокруг тутового дерева, буш, куст. I don't know when I began it, я не знаю, когда я начала петь ее, but somehow I felt as if I'd been singing it a long, long time. Но так или иначе, я чувствовала, что я пела ее очень-очень долго. Long, длинный, долгий, продолжительный. The other two dancers were fat and very soon out of breath. Двое других танцоров были толстыми и поэтому очень скоро запыхались. Breath, дыхание. 4 times around is enough for one dance. 4 раза в хороводе этого достаточно для одного танца. Tweedledum panted out, сказал Tweedledum, задыхаясь. Страница 137. Enough, Mulberry, dancer. And they left off dancing as suddenly as they had begun. И они перестали танцевать так же неожиданно, как и начали. To leave off, to begin. The music stopped at the same moment. Музыка смолкла в тот же момент. To stop, останавливать, задерживать, прекращаться, кончаться, замолкать. Enough, Mulberry, dancer.
But it certainly was funny, Alice said afterwards, when she was telling her sister the history of all this, to find myself sitting here we go round the mulberry bush. I don't know when I began it, but somehow I felt as if I'd been sitting it a long, long time. The other two dancers were fat and very soon out of breath. 4 times around is enough for one dance, Tweedledum panted out, and they left off dancing as suddenly as they had begun. The music stopped at the same moment. Then they let go of Alice's hands and stood looking at her for a minute. После этого они отпустили руки Алисы и стояли, смотря на нее целую минуту. To let go, выпускать, отпускать. There was a rather awkward pause. Последовала была довольно неловкая пауза. Awkward, неуклюжий, неловкий, неловкий, затруднительный. As Alice didn't know how to begin a conversation with the people she had just been dancing with. Потому что Алиса не знала, как начать разговор с людьми, с которыми она только что танцевала. It would never do to say how do you do now. Вот уж никуда не годится сказать «здравствуйте» сейчас. She said to herself, подумала она, сказала она про себя. We seem to have got beyond that somehow. Кажется, что мы преодолели этот этап. Так или иначе, to get beyond, находиться за чем-либо или вне пределов чего-либо, выходить за рамки пределов чего-либо.